Welkom maak mensen, het is de week van de 18 tot en met 24. Het is een week waar een heleboel van jullie maakmensen is op zoek naar long-term stability. An eind is here voor een boodschap person. Mensen nou recognize wat de boodschap person heeft gedaan. En de eind is here voor ze. Oké, some sort of a corruptie is hier, dames en heren. En nee, niet vergeten, deze zijn dingen, neem het niet. Maar hier is Latoya. Dus ik vraag advocaat en zo niet boos te worden op mij. Omdat het is iets over een advocaat dat komt op. Oké. Dus informatie. Mensen recognize that I, a all professional person, had some sort of an affair. And corrupt some sort of a data and informatie. Mensen now recognize that, okay? Some sort of a communicatie komt en je krijgt om te horen dat een kreef gaat wordt opgepakt voor some sort of a fraud die recognize wat een kreef heeft gedaan. Hier zien wij die energie dat sommige van jullie recognize. Sommige van jullie dat zag een kreefman of een weeskalman. Deze man wordt je grootste vijand. Maar deze weeskalman heeft iets gedaan dat was niet boven water. Dus als je hier ziet is dat sommige van jullie dat hadden een affair. Gaat het even deze affair is eind behind voor an affair. Want sommige van jullie recognize dat je had een affair met een ramperson. Maar deze ramperson is niet goed bezig. En je gaat echt een eind met deze person brengen. Dus ik zie dat sommige van jullie maakmensen gaat zeggen tegen een ram. Weet je wat, het is goed. Ik moet weet je, even verder met mijn leven. Dat soort of a ding. Dus ik zie dat jullie maakmensen recognize that some sort of a fraud. Jullie maakmensen krijgen om te horen dat een van je ouders is niet lekker. Die is sick, oké? Nieuws komt in over a fraud, corrupt advocaat. Mensen recognize, mijn excuses, nogmaals, Latoya. Deze Latoya is een oude man. En some sort of data en informatie recognize dat deze oude man verdriet voor deze oude man. Omdat mensen recognize dat deze oude man kind of deze oude man had een affair met iemand. En die nou recognize dat deze oude man heeft iets gedaan. Dus deze oude man was de vader van een kreef. En deze oude man had some sort of a documentatie veranderd. En mensen nou recognize wat deze oude man heeft gedaan. Dus deze oude man en ook een professional person heeft iets gedaan. Dat was niet boven water. En mensen nou recognize. Wie have some sort of data en informatie access. Mensen nou zien wie heeft dat access. Een weeskalvrouw vertel iets over een weeskalman. Sommige van jullie, als je bent in een relatie met een weeskalman, je komt achter dat deze weeskalman was je grootste vijand. Mensen nou zitten te onderzoeken weeskalman. Ik zie een eind voor weeskalman. Omdat mensen in de macht of some sort of overheid instelling recognize dat een weeskalman was niet eerlijk en oprecht en heeft iets gedaan. Dus voor sommige van jullie, dit kan een weeskal koppel, oké? Ik ken een man of een vrouw. En some sort of a data en informatie komt uit. En het is some sort of a corrupt situatie dat was aan de gang. Een kreef is gepakt. En mensen recognize wat een kreefman samen met een weeskalman heeft gedaan. En die is nou opgepakt. Dus some sort of a situatie komt uit waar mensen recognize dat de hoogopgeleide persoon had some sort of a affair met een jonge persoon. Deze man heeft gecreëerd een situatie dat was niet boven water. Ik zie dat daar is some sort of a vooruitgang, maar het is, je krijgt een blik dat
Je krijgt je stabiel terug, maakt mensen. En dat een weeskalman en een kreefman gaat en wordt opgepakt voor zo'n soort van daden. Nou, dit kan familieleden, dit kan coworkers, deze kan kennis. Maar het is zoiets als deze mensen is onder some sort of inzicht, some sort of controle, omdat die is nou van op de hoogte dat there was some sort of affair en de affair ging zuur. En door de zuurheid van deze affair, mensen nou recognizen dat een weeskalman en een weeskalvrouw heeft iets gedaan dat was niet door de bocht, oké? Dus deze mensen kunnen mensen die hebben de macht om iets te doen en kunnen some sort of informatie veranderd en nou mensen recognize, oké? Dus ik ken mensen dat moeten informatie in een systeem ingevoerd en heb ik niet gedaan. En daar zie ik dat daar was some sort of oneerlijke situatie dat was gespeeld. Dus ik zie dat een groep van mensen komt binnen nou, want het is communicatie, gaat even eind some sort of corruptie dat was aan de gang. Dus als je ziet dat een old professional persoon kind of zo. Dus ik ken de kreefvader heeft iets gedaan voor zijn kind. Dat was niet boven water. Some sort of a bericht komt en mensen recognizen dat een ook opgeleide persoon, man en zijn vrouw, heeft iets gedaan. En zo is er some sort of a documentatie getekend of zo aan de valse benodigdheid. En ik zie een einde voor deze persoon. Heleboel van jullie dat hebben some sort of affair. Je draait je rug daarnaar en je gaat vooruit gaan. Is zoiets als diegene dat je hebben de verkering met de man is nou achtergekomen en de man is keihard tegen u op, oké? Dus some sort of a conflict met iemand dat je had een affair met en de man is daar achtergekomen. Sommige van jullie komen achter dat een jonge ram was niet goed bezig. Een jong ram is false, oké? En deze persoon is false. En ik zie some sort of a gevangenisstraf hangt over een weeskalman, dat is je grootste vijand, en een kreefman. Is as if er zit communicatie tussen een kreefman en een weeskalman te bekijken. En ik zie dat deze twee mannen worden opgepakt in deze week. Dus een eind komt voor deze twee mannen, omdat some sort of a data-informatie is. En als je kijkt, er is een onderzoek. Belvedere is dat je wacht of je kijkt, daar is iemand dat zit te bespiegelen een weeskalman en een opgeleide man. Some sort of a communicatie, tekstbrief, e-mail. Laat some sort of a informatie. Zoals cybercrime. Dus zoals een groot ding als cybercrime, waar ze gaat en iemand opgepakt. Want some sort of a cybercrime was creëerd, waar die nou recognized dat een kreef en een weeskalman. So, ik ken een kreefvrouw of een kreefman en een weeskalman. Deed some sort of a cybercrime and access some sort of a documentatie and data. And ik zie zoiets als de overheid, which is Mercury in Waterman, gaat even het dik, echt dik klappen. Omdat de overheid nou recognized dat deze mensen have some sort of a cybercrime. Die had some sort of a software op mensen computer. En door communicatie tussen bepaalde groep van mensen, some sort of overheid instelling, omdat Waterman, de tekening van Waterman, de 6 van zwaarden is communicatie in Waterman, oké? Nou, communicatie in Waterman betekent
dat this is overright in stelling, okay? Thus, it's like Mercury in Aquarius. So Mercury in Aquarius, Mercury is over communicatie. And Aquarius is waterman. Dus as Mercury is in Aquarius, de 6 van zwaarden, it is over de overheid instelling gaat even op te komen. Via dat daar cybercrime en die gaat een heleboel mensen oppakken. Dat heeft iets mee te maken met cybercrime. Dus maak, je komt uit of een situatie, je gaat stevig in je schoenen zitten, maar de eind is hier voor een boodschatter. Die gaat even recognize dat de boodschatter samen met de krijg en de weeskalman heeft iets gedaan dat was niet door de bok en eind is hier voor deze boodschapperman. Dames en heren, ik ga namaste tot volgende keer.